5 scene 4, Act 5 scene 4, Philippi, another part of the field. Alarums enter fighting soldiers of both armies, then Brutus, young Cato, Lucilius and others. ফিলিপির এটা আরেকটা পার্ট অফ ফিল্ড যেখানে অ্যালারাম বাজছে, এন্টার ফাইটিং সোলজার্স অফ বোথ আর্মিজ, দুদিকের সোলজার, যুদ্ধ করা সোলজাররা আসছে, তারপরে আর কে কে ঢুকছে, ব্রুটাস, ইয়াং কেটো, লুসিলিয়াস অ্যান্ড আদার্স। এবার ব্রুটাস বলছে, কান্ট্রিমেন ও ইয়েট হোল্ড আপ ইউর হেডস, কান্ট্রিমেন কিপ আপ ইউর কারেজ, মানে সাহস রাখো। তখন কেটো বলছে, হোয়াট বাস্টার্ড ডাথ, হু উইল গো উইথ মি, আই উইল প্রক্লেম মাই নেম অ্যাবাউট দ্য ফিল্ড, আই এম দ্য সান অফ মার্কাস কেটো, হো আ ফো অফ টাইরেন্টস অ্যান্ড মাই কান্ট্রি ইজ ফ্রেন্ড, আই এম দ্য সান অফ মার্কাস কেটো, হো। তখন কেটো বলছে, দেয়ার শুড বি নো ওয়ান সো লো অফ আর অরিজিন, কেউ এত নিচু নয় অ্যাজ টু গেট ডিসার্টেন্ড, আমরা কেউ এত নিচু নই, এত কোনো লো অরিজিনের আমরা নই, এত বড় বাস্টার্ড আমরা নই, এত বেস এত মিন আমরা নই যে আমরা ডিসার্টেন্ড হয়ে যাব। দ্য কাওয়ার্ডস উইল অনলি ডু সো, যারা কাওয়ার্ড তারাই এরকম ডিসার্টেন্ড হয়ে যাবে। হু উইল জয়েন মি ইন দ্য ফাইট, কে আমার সাথে জয়েন করবে যুদ্ধে, on the battlegrounds I will prove to everyone that I am who am I, আমি ব্যাটলফিল্ডে গিয়ে প্রুভ করব আমি কে, I am Cato the son of Marcus Cato, আমি Cato son of Marcus Cato, I like my demised father, I am always ready to fight and die for my country rather than to surrender in front of tyranny। বলছে আমি কে মার্কাস, আমি কেটো সান অফ মার্কাস কেটো অ্যান্ড লাইক মাই ডিমাইসড ফাদার, আমার মৃত বাবার মতো, আই এম অলওয়েজ রেডি টু ফাইট অ্যান্ড ডাই ফর মাই কান্ট্রি, আমি সব সময় তৈরি আছি আমার কান্ট্রির জন্য মরার জন্য, সারেন্ডার দ্যান রাদার দ্যান টু সারেন্ডার ইন ফ্রন্ট অফ টাইরানি, টাইরানির কাছে সারেন্ডার করাচ্ছে। আই এম আ ফ্রেন্ড টু মাই কান্ট্রিমেন অ্যান্ড আ ফো টু অল টাইরেন্টস, আমরা সব কান্ট্রিমেনের কাছে ফ্রেন্ড, আর ফো হচ্ছে তাদের কাছে, আমি তাদের কাছে ফো, আর ফ্রেন্ড সব লোক, আমি ফ্রেন্ড আমার কান্ট্রিমেনের কাছে, আর ফো টায়ারেন্টদের কাছে। আই এম দ্য সান অফ মার্কাস কেটো। এবার ব্রুটাস বলছে, and I am Brutus Marcus Brutus, I Brutus my country's friend, know me for Brutus। এবার ব্রুটাস বলছে, আমি ব্রুটাস, I am Brutus, I am Marcus Brutus, everyone must know that I am the friend of my country, সবাই জানুক যে আমি আমার দেশের বন্ধু। এবার সোলজার্স অ্যাটাক, ইয়াং কেটুস ওভার পাওয়ার্ড অ্যান্ড ফলস, এই সোলজাররা অ্যাটাক করলো আর ইয়াং কেটো মনে হচ্ছে মারা গেল। এবার লুসিলিয়াস, ও ইয়াং এন্ড নোবেল ক্যাটো, দাও art thou down, why now thou diest as bravely as Titinius and mayst be honored being Cato's son? Lucilius বলছে, young noble Cato, have you been defeated and fallen down in war, তুমি পড়ে গেছো, you have shown great bravery like Titinius in your death, তো young noble Cato also dies, তুমি পড়ে গেলে, তুমি ব্রেভারি দেখিয়েছো টাইটিনিয়াসের মতো, ইউ আর রেসপেক্টেড অ্যাজ ইউ হ্যাভ প্রুভড দ্যাট ইউ আর আ নোবেল অ্যান্ড ইউ আর নোবেল অ্যান্ড ওয়ার্দি অ্যাজ ইউর ফাদার, তুমি রেসপেক্টেড আর তুমি প্রুভ করেছো যে ইউ আর নোবেল অ্যান্ড ওয়ার্দি লাইক ইউর ফাদার। এবার ফার্স্ট সোলজার বলছে, yield or thou diest, তখন ফার্স্ট সোলজার বলছে, সারেন্ডার আদারওয়াইজ উই উইল কিল ইউ অলসো, লুসিলিয়াসকে বলছে। এবার লুসিলিয়াস, দেয়ার ইজ সো মাচ দ্যাট wilt kill me straight, বলছে I can surrender to you on one condition, that you have to kill me immediately, for which you will get money from me, বলছে আমি তোমাকে টাকা দেবো, আমি এক্ষুনি মেরে ফেলো। I can surrender to you only one condition, আমি তোমার কাছে সারেন্ডার একটাই কন্ডিশনে করবো, যে তোমাদেরকে আমায় মেরে ফেলতে হবে, আমাকে মারার বিনিময়ে আমি তোমাকে টাকা দেবো। হি ইজ অফারিং মানি, মাইসেলফ ব্রুটাস অ্যান্ড ইউ উইল গেট ফেম অ্যান্ড অনার ইফ ইউ কিল মি, বলছে যদি আমাকে, হ্যাঁ, ব্রুটাস, মাইসেলফ ব্রুটাস and you will get fame and honor if you kill me, বলছে আই এম, ইউ মাস্ট নট কিল, মেরে ফেলো। তখন ও ফার্স্ট সোলজার বলছে, ইউ ক্যানট বি কিল্ড অ্যাজ পার ইউর অর্ডার্স, ও ব্রুটাস বলছে আমাকে মেরে ফেলো, ইউ উইল গেট ফেম এন্ড অনার ইফ ইউ কিল মি, ব্রুটাস বলছে। এবার ব্রুটাসও গিয়ে বলছে যে আমায় মেরে ফেলো, এই যে কিল ব্রুটাস এন্ড বি অনার্ড ইন হিজ ডেথ। এবার ফার্স্ট সোলজার বলছে, উই মাস্ট নট আ নোবেল প্রিজনার, বলছে ব্রুটাসকে আমরা মারবো না, ফার্স্ট সোলজার বলছে আমরা ওকে প্রিজনার বানাবো। এই যে ইউ ক্যানট বি কিল্ড অ্যাজ পার
our orders, you are only allowed to capture alive as you are a noble prisoner। বলছে তোমাকে we are only allowed to capture you alive, তোমাকে আমরা শুধু ক্যাপচার করতে পারবো alive, তুমি নোবেল ব্রুটাস, তোমাকে আমরা মারতে পারবো না। এবার সেকেন্ড সোলজার বলছে রুম হো টেল অ্যান্টনি ব্রুটাস ইজ টেন্ট, লিভ দ্য ওয়ে ইনফর্ম অ্যান্টনি দ্যাট ব্রুটাস ইজ ইন আর কাস্টাডি। তখন ফার্স্ট সোলজার বলছে আইল টেল দ্য নিউজ, হিয়ার কামস দ্য জেনারেল, বলছে আইল ক্যারি দিস নিউজ টু অ্যান্টনি, হিয়ার হি কামস, এন্টার অ্যান্টনি, ব্রুটাস ইজ টেন, ব্রুটাস ইজ টেন মাই লর্ড। তখন টেকেন, ব্রুটাস ইজ টেকেন, ব্রুটাস ইজ টেকেন মাই লর্ড। তখন মাই লর্ড ব্রুটাস হ্যাজ বিন টেকেন প্রিজনার বাই আস। তখন অ্যান্টনি বলছে ভেরি ইজি। তখন লুসিলিয়াস বলছে সেফ অ্যান্টনি, ব্রুটাস ইজ সেফ এনাফ, আই ডেয়ার অ্যাসিওর দি দ্যাট নো এনিমি শ্যাল এভার টেক অ্যালাইভ দ্য নোবেল ব্রুটাস, দ্য গডস ডিফেন্ড হিম ফ্রম সো গ্রেট আ শেম, when you go and find him alive or dead he will be found like Brutus, like himself। এবার লুসিলিয়াস বলছে মার্ক অ্যান্টনি, ব্রুটাস হ্যাজ escaped from your clutches, ব্রুটাস পালিয়ে গেছে, ব্রুটাস will never allow himself to be taken alive as a prisoner by your soldiers, ব্রুটাস কোনোদিন তোমাদের সোলজারদের কাছে প্রিজনার হবে না। বি রেস্ট অ্যাসিওর্ড অ্যাবাউট দ্যাট, এটার ব্যাপারে জেনে রাখো। হি উইল কমিট সুইসাইড বিফোর অ্যালাউইং হিমসেলফ টু বি ক্যাপচার্ড, ও আগেই মরে যাবে তোমরা ক্যাপচার করার আগে। হি উইল কমিট সুইসাইড বিফোর ইউ ক্যাপচার হিম, মে গড প্রোটেক্ট হিম ফ্রম সাচ আ স্টেট অফ ইনসাল্ট, ভগবান যেন ওকে প্রোটেক্ট করে এরকম ইনসাল্টের থেকে। ইফ হি ইজ ফাউন্ড ওয়েদার অ্যালাইভ অর ডেড ইউ উইল ফাইন্ড হিম অ্যাক্টিং অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাজ নোবেল ম্যানার অ্যাজ ব্রুটাস, যদি তাকে তোমরা অ্যালাইভ বা ডেড যাই পাও না কেন ওকে সবসময় নোবেলই পাবে। যে মার্ক অ্যান্টনি, ব্রুটাস has escaped from your clutches, Brutus will never allow himself to be taken alive as a prisoner by your soldiers, be assured about that, Brutus will never allow himself to be taken alive as a prisoner by your soldiers, be rest assured about that, he will commit suicide before allowing himself to be captured, may God protect him from such a state of insult, if he is found whether alive or dead he will find him acting as usual as noble manner as Brutus। এবার অ্যান্থনি বলছে it is not Brutus friend but I assure you a prize no less in what, keep this man safe, give him all kindness, I had rather have such men my friends than enemies, go on and see where Brutus be or alive or dead and bring us word on to Octavius tent how everything is chanced। এবার অ্যান্টনি বলছে ইউ হ্যাভ মেড আ মিস্টেক মাই সোলজার্স, হি ইজ নট ব্রুটাস, তোমরা যাকে ব্রুটাস ভাবছো সে ব্রুটাস নয়, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ ক্যাপচার্ড আ প্রিজনার হু ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টু আস। কিন্তু মানে লুসিলিয়াসের কথা বোধহয় বলছে যে এমনই কাউকে ক্যাপচার করেছো যে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ব্রুটাসের মতোই। ট্রিট উইথ অল কার্টেসি, একে সব কার্টেসি দিয়ে ট্রিট করো, বাট ডু নট অ্যালাউ হিম টু রান অ্যাওয়ে, কিন্তু একে পালাতে দিও না। I will rather have men like him as friends rather than enemies, আমার এরকম ফ্রেন্ড চাই এরকম এনিমির বদলে নাও। সার্চ অ্যান্ড ফাইন্ড আউট whether Brutus is living or he is dead, ব্রুটাসকে খুঁজে বার করো লিভিং or dead, then come and give me the information at Octavius's tent, দিয়ে এসে অক্টেভিয়াসের টেন্টে আমাকে ইনফরমেশন দাও। এই যে লুসিলিয়াস বলছে সেফ অ্যান্টনি, ব্রুটাস ইজ সেফ এনাফ, I dare assure thee that no enemy shall ever take alive the noble Brutus। লুসিলিয়াস বলছে অ্যান্টনি ব্রুটাস পালিয়ে গেছে, ব্রুটাস সেফ আছে, আর কোনোদিন আমি বলতে পারি যে ব্রুটাস কখনো এনিমির হাতে সারেন্ডার করবে না। অ্যালাইভ ব্রুটাস, ভগবান ওকে রক্ষা করে, যে দ্য গডস ডিফেন্ড হিম ফ্রম সাচ সো গ্রেট আ শেম, when you do find him or alive or dead you will be found like he will be found like Brutus, like himself, মানে if he is found alive or dead he will always find him as usual in a noble manner as he is। এবার অ্যান্টনি বলছে he is not Brutus friend but I assure you a prize no less in worth, বলছে এ ব্রুটাস নয় কিন্তু এও কিছু কম নয়। keep this man safe, একে সেফ রাখো, give him all kindness, সব কাইন্ডনেস একে দেখিয়ে দাও, কিন্তু I had rather have such men my friends than enemies, এরকম লোকজন আমার ফ্রেন্ড থাকেও এনিমির বদলে। go on and see where Brutus be alive or dead, যাও দেখো ব্রুটাস alive না dead, and bring us word unto Octavius' tent and everything is chanced, now search and find out whether Brutus is living or dead, then come and give me the information in Octavius' tent। এটা অ্যান্টনি বলল। এবার অ্যাক্ট 5 সিন 5, ফিলিপি অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য ফিল্ড, এন্টার ব্রুটাস, ডার্ডেনিয়াস,
ক্লিটাস, স্ট্রেটো অ্যান্ড ভোলামনিয়াস। কে কে এন্টার করলো? ব্রুটাস, ডার্ডেনিয়াস, ক্লাইটাস, CLITUS, ক্লাইটাস, CLITUS, ক্লাইটাস, স্ট্রেটো অ্যান্ড ভোলামনিয়াস। Brutus, Dardanius, Clitus, Strato, Volumnius. Act 5, Scene 5, Philippi, another part of the field. এবার ব্রুটাস, come poor remains of friends, rest on this rock. বলছি you are only some friends of mine who are left alive. ব্রুটাস বলছে এই কটায় তোমরা বন্ধু পড়ে আছো, এসো। I have to rest on this hill, এই হিলটার উপর বসো, please come. You are only some friends of mine who are left alive from the huge group of my friends. অতগুলো বন্ধুর মধ্যে আর কজনই তোমরা পড়ে আছো? I used to have, from the huge group of my friends I used to have, rest on this hill, please come. এবার ক্লাইটাস বলছে স্ট্রেটিলিয়াস, Statilius showed the torchlight, but my lord, he came not back, is or taken or slain. এবার ক্লাইটাস বলছে Statilius has given us the signal. স্টেটিলিয়াস আমাদেরকে সিগন্যাল দিয়েছে অফ দ্য টর্চ লাইট দিয়ে সিগন্যাল দিয়েছে, বাট হি হ্যাড নট রিটার্ন, কিন্তু সে এখনো ফেরেনি সিগন্যাল দিয়ে। ক্লাইটাস বলছে যে স্টেটিলিয়াস তাদেরকে টর্চ লাইট দিয়ে সিগন্যাল দিয়েছে, কিন্তু সে এখনো ফেরেনি। হি হ্যাজ ইদার বিন ক্যাপচার্ড অর কিল্ড বাই দি এনিমিজ। এই যে স্টেটিলিয়াস শোড দ্য টর্চ লাইট, বাট মাই লর্ড হি কাম নট ব্যাক, হি ইজ টেকেন অর স্লেইন। হয় ও ক্যাপটিভেটেড হয়ে গেছে, either he has been captivated or killed by the enemies. এবার ব্রুটাস বলছে sit thee down Clitus, slaying in the word it is a deed in fashion, hark thee Clitus. এবার ক্লাইটাস, ব্রুটাস বলছে ক্লাইটাস he has been surely killed, নিশ্চয়ই ওকে মেরে দিয়েছে। কাকে? এই যে স্টেটিলিয়াসকে নিশ্চয়ই মেরে দিয়েছে। As killing is fashion prevailing, this is the fashion prevailing these days. তো কিলিং একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। I have something to say to you Clitus, please sit down. তোমাকে কিছু বলার আছে। এবার whispers to Clitus, ব্রুটাস ফিসফিস করে কানে বলছে ক্লাইটাসের, what I my lord, no not for all the world। বলছে ক্লাইটাস বলছে my lord, how could you ask me that, for anything in the world I would not do it। বোধহয় ওকে মেরে দিতে বলছে, কানে কানে বলছে, কানে কানে একটা কিছু বললো ক্লাইটাসকে। তখন ক্লাইটাস বলছে তুমি কি করে এই কথাটা বলতে পারলে, কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি এটা পারবো না। ব্রুটাস, প্লিজ দেন নো ওয়ার্ডস, জাস্ট কিপ কোয়াইট, ইফ ইউ উইল নট ডু দ্যাট হোয়াট আই আস্ক ফর ইউ আই সে নো ওয়ার্ড। যদি আমার সাথে আমি যেটা বলছি সেটা না করো তাহলে তোমাদের একটাও কথা বলবো না। ক্লাইটাস, আই উড রাদার কিল মাইসেলফ, তার চেয়ে আমি নিজেকেই মেরে ফেলবো। ব্রুটাস, হার্ক দি ডার্ডেনিয়াস লিসেন টু মি। এবার ডার্ডেনিয়াস, shall I do such a deed, shall I am capable of doing such a deed? Clitus, ও ডার্ডিনিয়াস, মানে ক্লাইটাস বারণ করছে ডার্ডিনিয়াসকে। এবার ক্লাইটাস, what ill request did Brutus make to thee? এবার ক্লাইটাস বলছে what unjust deed did Brutus want you to do, মানে ডার্ডিনিয়াসকে জিজ্ঞেস করছে ক্লাইটাস কি করতে বলছে তোমার ব্রুটাস। এর আগে তো ব্রুটাস ক্লাইটাসকে কানে কানে বলেছে, ক্লাইটাস শোনেনি। এবার ক্লাইটাস ডার্ডিনিয়াসকে জিজ্ঞেস করছে তোমায় কি করতে বলছে, হুইসপার করে কানে কানে। Dardanius, to kill him Clitus, look he meditates. Dardanius বলছে he has asked me to kill him, see now Clitus how Brutus is in deep in his thought, কিরম করে মেডিটেশনের মতো বসে আছে দেখো ব্রুটাস, আর আমাকে মেরে দিতে বলছে ওকে, আর কিরকম ডিপ থটে আছে দেখো। Clitus, now is that noble vessel full of grief, মানে ক্লাইটাস ব্রুটাসকে অ্যাড্রেস করছে নোবেল ভেসেল হিসাবে, বলছে নাও ইজ দ্যাট নোবেল ভেসেল ফুল অফ গ্রিফ দ্যাট ইট রানস ওভার ইভেন হিজ ইয়ার্স। বলছে হি ইজ লাইক আ ভেসেল ফুল অফ সরো ইজ উইপিং নাও। ব্রুটাস, কাম হিদার গুড ভোলামনিয়াস লিস্ট আ ওয়ার্ড। বলছে গুড ভোলামনিয়াস কাম হিয়ার, আই উইল লিসেন টু ইউ, আই উইশ ইউ টু লিসেন টু মি, এসো আমার কথা শোনো। ব্রুটাস বলছে গ্রেট ভোলামনিয়াস কাম হিয়ার, আই উইশ ইউ টু লিসেন টু মি। এবার ভোলামনিয়াস, হোয়াট সেজ মাই লর্ড, হোয়াট ডু ইউ উইশ মি টু সে মাই লর্ড, কি বলতে চাইছো?
কি বললি আমি চাইছো? হোয়াট ডু ইউ উইশ টু সে মাই লর্ড? কি বলতে চাইছো আমায়? Brutus, why this Volumnius, the ghost of Caesar, hath appeared to me two several times by night at Sardis once, and this last night here in Philippi fields, I know my honor is come. Brutus বলছে Caesar's ghost has appeared in front of my eyes on two different occasions. সিজারের গোস্টকে আমি দুবার দেখেছি, ভোলামনিয়াসকে ব্রুটাস বলছে। সিজারের গোস্টকে সে দুবার দেখেছে দুটো অকেশনে। আই স ইট ফার্স্ট অ্যাট সার্ডিস, প্রথম আমি সার্ডিসে দেখেছি। আগেইন আই স ইট লাস্ট ইভিনিং অ্যাট ফিলিপি, দ্বিতীয়বার আমি ফিলিপিতে কাল ইভিনিংয়ে দেখেছি। লাস্ট ইভিনিং হি স দ্য গোস্ট অফ ব্রুটাস, গোস্ট অফ সিজার অ্যাট ফিলিপি। ব্রুটাস বলছে আই নো দ্যাট মাই টাইম অফ ডেথ ইজ অ্যাপ্রোচিং, তাই আমি জানি একবার আমি সিজারের গোস্টকে সার্ডিসে দেখেছি, দ্বিতীয়বার আমি দেখেছি সিজারের গোস্টকে লাস্ট ইভিনিং এ ফিলিপিতে, তাই আমি বুঝতে পারছি মাই ডেথ ইজ অ্যাপ্রোচিং। বললাম না নো মাই লর্ড, না। এবার ব্রুটাস, আই এম শিওর ইট ইজ ভোলামনিয়াস। Volumnius, thou seest the world, Volumnius, how it goes. Our enemies have beat us to the pit. It is more worthy to leap in ourselves than tarry till they push us. Good Volumnius, thou knowest that we two went to school together, even for that our love of old, I pray thee, hold thou my sword hilts while I run on it. ও এবার ব্রুটাস ভোলামনিয়াসকে রিকোয়েস্ট করছে মেরে দিতে, বলছে কিভাবে আমরা স্কুল যেতাম একসাথে, মনে আছে আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে ধরে এক এক করে মারবে, তার চেয়ে আমরা নিজেরাই মরে যাই। এই যে I am sure about it, Volumnius. You can see how our enemies have defeated us and driven us to the very end of the pit, very end of the pit, কোন জায়গা আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে। It will be more honorable for us to plunge rather than to wait for our foes to thrust us into the pits. বলছে নিজেরা মরে যাওয়া, more it will be more honorable for us to plunge rather than to wait for our foes to thrust us into the pits. You must remember, Volumnius, that we were together at the same school for the sake of honor and lifelong friendship. It is my earnest request to you to hold the handle of my sword while I run myself on it. বলছে হচ্ছে অনেক ভালো, চলো, it will be more honorable for us to jump into the grave than wait till they drive us into it. গ্রেভিয়ার্ডের ভেতর ঝাঁপিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো অন্য লোক ঠেলে সেই গ্রেভিয়ার্ডে ফেলার থেকে। গুড ভোলামনিয়াস, ইউ নো দ্যাট উই টু ওয়েন্ট টু স্কুল টুগেদার, বোধহয় মনে আছে তোমার একসাথে আমরা স্কুল যেতাম, ফর দ্য সেক অফ দ্যাট ওল্ড ফ্রেন্ডশিপ অফ আওয়ার্স, সেই ওল্ড ফ্রেন্ডশিপের জন্য আই রিকোয়েস্ট ইউ টু হোল্ড মাই সোর্ড বাই দিস হ্যান্ডেল while I run on it and kill myself. আমি তোমাকে সোর্ডটা ধরতে বলছি আর I will run on it and kill myself. He would run and kill himself. Volumnius, it is not an office for my friend, my lord. My lord, this is not the duty as a friend. এবার alarm still. এবার অ্যালার্ম স্টিল। এবার ক্লাইটাস, ফ্লাই মাই লর্ড, দেয়ার ইজ নো ট্যারিং হিয়ার। এবার সাইটিয়া ক্লাইটাস বলছে মাই লর্ড, লেট আস রান অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার ইমিডিয়েটলি অ্যাজ ইট ইজ নট পসিবল ফর আস টু স্টে হিয়ার এনি মোর। এবার ব্রুটাস, ফেয়ারওয়েল টু ইউ and you Volumnius. Strato, thou hast been all this while asleep. Farewell to you, thee too, Strato. Countrymen, my heart doth joy that yet in all my life I found no man but he was true to me. I shall have glory by this losing day more than Octavius and Mark Antony by this vile conquest shall attain unto. So fare you well at once, for Brutus's tongue hath almost ended his life's history. Night hangs upon my eyes, my bones would rest that have labored to attain this hour. But Brutus বলছে farewell, goodbye to you Volumnius. O Strato,
গুড বাই বলে দিচ্ছে ব্রুটাস ভোলামনিয়াসকে। স্ট্রেটো ইট সিমস ইউ হ্যাভ বিন অ্যাসলিপ বলছে স্ট্রেটো মনে হচ্ছে তুমি ঘুমিয়ে আছো। গুড বাই স্ট্রেটো অ্যান্ড মাই কান্ট্রিমেন, গুড বাই স্ট্রেটো অ্যান্ড মাই কান্ট্রিমেন। ব্রুটাস এক এক করে সবাইকে ফেয়ারওয়েল গুড বাই বলে দিচ্ছে। প্রথমে বললো গুড বাই ভোলামনিয়াস, তারপর বলছে ও স্ট্রেটো ইট সিমস ইউ হ্যাভ বিন অ্যাসলিপ, স্ট্রেটো মনে হচ্ছে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো, মানে মারা গেছে নিশ্চয়ই। গুড বাই স্ট্রেটো অ্যান্ড মাই কান্ট্রিমেন, স্ট্রেটো কান্ট্রিমেন সবাইকে গুড বাই। আই উড সে দ্যাট আই হ্যাভ নট ফাউন্ড এনিওয়ান who was not totally loyal to me in my life, আমি কাউকে এমন পাইনি যে সারা জীবন আমার কাছে লয়াল থাকেনি। এবার ব্রুটাস is bidding goodbye to everybody, goodbye Strato and my countrymen, I would say that I have not found anyone who was not totally loyal to me in my life, এমন কাউকে পাইনি যে পুরোটা লয়াল আমার কাছে থাকেনি জীবনে। today's disaster will ব্রিং টু মি মোর গ্লোরি দ্যান প্রাইড, আজকের ডিজাস্টার আমাকে গ্লোরি বেশি এনে দেবে, মোর গ্লোরি অ্যান্ড প্রাইড, অনেক গ্লোরি আর প্রাইড এনে দেবে। বিকজ মাই কজ ইজ জাস্ট অ্যান্ড ফার মোর সুপিরিয়ার দ্যান দ্য মিজারেবল ভিক্টরি অফ অক্টেভিয়াস অ্যান্ড অ্যান্থনি, বিকজ মাই কজ ইজ জাস্ট, আমি যেটা করতে চেয়েছি, আমি আই হ্যাভ অলওয়েজ ফট ফর জাস্ট কজ and far more superior than the miserable victory of Octavius, এবং অনেক বেশি সুপিরিয়র আমি মিজারেবল ভিক্টরি অফ অক্টেভিয়াস এর চেয়ে আর অ্যান্টনি। আই ওয়েস্ট নো টাইম ইন বাই বিডিং ইউ গুড বাই, আমি তোমাকে গুড বাই করতে সময় বেশি নেব না। আই হ্যাভ অলমোস্ট স্পোকেন মাই লাস্ট ওয়ার্ড, আমি আমার শেষ কথা প্রায় বলে ফেলেছি। ডিমনেস অফ নাইট ফিল মাই আইজ অ্যান্ড আই ফিল দ্য নিড অফ রেস্ট, ডিমনেস অফ নাইট হচ্ছে আমার চোখে আছে আর আমার মনে হচ্ছে ঘুমোনো উচিত। আই এম টু টায়ার্ড টু অ্যাটেইন মাই পজিশন, আমি ভীষণ টায়ার্ড জীবন থেকে। এবার বললাম নিয়াজ দ্যাটস নট অ্যান অফিস ফর আ ফ্রেন্ড মাই লর্ড, বললাম নিয়াজ বলছে দিস হার্ডলি আ ডিউটি টু বি পারফর্ম বাই আ ফ্রেন্ড মাই লর্ড। এবার ক্লাইটাস ফ্লাই ফ্লাই মাই লর্ড দের ইজ নো ট্যারিং হিয়ার, এখান থেকে চলে যাওয়ার, এখানে থাকা যাবে না। এবার সবাইকে তো ফেয়ারওয়েল টেল বলে দিল। ক্লাইটাস ফ্লি মাই লর্ড ফ্লি, ব্রুটাস ইউ গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার আই উইল ফলো ইউ, ব্রুটাস বলছে তোমরা চলে যাও আমি ফলো করবো। আই রিকোয়েস্ট ইউ, এবার আই প্রে দি স্ট্রেটো স্টে দাও বাই দাই লর্ড দাও আর্ট আ ফেলো অফ গুড রেসপেক্ট, স্ট্র্যাটোকে বলছে স্ট্রেটো তুমি এখানে থাকো। দাই লাইফ had some smash of honor in it, আমার লাইফ এই যে your life had done some touch of honor in it, hold then my sword and turn your face to another side, এই সোরটা ধরো আর মুখটাকে অন্যদিকে ঘোরাও, while I run upon it to kill myself, will you do so Strato? স্ট্রেটোকে বলছে হোল্ড দেন মাই সোর্ড অ্যান্ড টার্ন অ্যাওয়ে দাই ফেস, আর সোর্ডটা ধরো আর মুখটাকে অন্যদিকে ঘোরাও, while I run upon it while thou স্ট্রেটো, বলছে তুমি আমি এটাতে let me run upon it and let me kill myself, এটা কি তুমি করবে স্ট্রেটো? will you do it স্ট্রেটো? স্ট্রেটো give me your hand first, farewell my lord. তো now স্ট্রেটো agrees. Before he asked Dardanias, he probably asked Clytus, but no one killed him. Now he's asking Strato to kill him. Brutus, farewell, good Strato. Caesar, now be still. I killed not thee with half so good a will. I killed not thee with half so good a will. Brutus বলছে farewell Strato, Caesar, now your ghost can lie in peace. I did not kill you with half of that determination with which I kill myself. I did not kill you with half of that determination with which I kill myself. এবার অ্যালারামস রিট্রিট এন্টার অক্টেভিয়াস অ্যান্টনিয়ান মেজালা Lucilius and army. Octavius, what man is that? Octavius, who is that man? এবার মেজালা বলছে মাই মাস্টার্স ম্যান স্ট্রেটো ওয়্যার ইজ দাই মাস্টার, এবার মেজালা বলছে মাই মাস্টার ব্রুটাসের সার্ভেন্ট স্ট্রেটো ওয়্যার ইজ ইয়োর মাস্টার? স্ট্রেটো
Flee free from the bondage you are in, Mesala. The conquerors can but make a fire of him, but for Brutus only overcame himself, and no man else hath honor by his death. Ever Strato বলছে, he is free from captivity in which you find yourself, Mesala. The conquerors can now have only the satisfaction of burning his dead body. The conquerors can now only have satisfaction of burning his dead body. Strato বলছে, he is free from captivity in which he found yourself, Mizala. Mizala, my master, Brutus's servant Strato, where is your master? My master's man, Strato, where is thy master? Mizala এসে জিজ্ঞেস করছে, where is your master? Strato, Strato, he is free from Ajo, free from the bondage you are in, Mizala. The conquerors can but make a fire of him, for Brutus only overcame himself, and no man else hath honor by his death. Strato বলছে, he is free from captivity in which you find yourself, Mizala. যে ক্যাপটিভিটিতে তুমি আছো, he has escaped from the bondage of slavery in which you are still in. মানে ব্রুটাস সব বন্ডেজ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। এই যে স্ট্রেটো বলল, গুড বাই মাই ফ্রেন্ড সিজার, মে ইউ রেস্ট ইন পিস নাও অ্যাজ ইউর কিলার। এটা ব্রুটাস বলেছিল, অ্যাজ ইউর কিলার dies by committing suicide. It was with far less eagerness that I killed you than I kill myself. মানে it was with far less eagerness that I killed you than I kill myself. এবার অ্যালার্ম, রিট্রিট, এন্টার অক্টেভিয়াস, অ্যান্টনি, মেজালা, লুসিয়াস অ্যান্ড দি আর্মি। অক্টেভিয়ার, হু ইজ দ্যাট ম্যান? মেজালা বলছে, হি ইজ মাই মাস্টার সার্ভেন্ট। ওয়্যার ইজ ইয়োর মাস্টার? স্ট্রেটো। তখন স্ট্রেটো বলছে, হি হ্যাজ এসকেপড দ্য বন্ডেজ অফ স্লেভারি ইন হুইচ ইউ আর স্টিল। His conquerors can only now burn his body. Brutus has conquered by himself, and no one can have the honor of killing him. Strato বলছে, free from the bondage you are in, Mesala. The conquerors can but make a fire of him, for Brutus only overcame himself, and no man else hath honored by his death. Strato বলছে, is free from captivity in which you find yourself, Mesala. The conquerors can now have only the satisfaction of burning his dead body, because Brutus he killed himself and did not allow anybody else to kill him, so that nobody can claim the honor or distinction of having killed him. বলছে, he is free, Strato বলছে, he is free from captivity in which you find yourself, Mizala. Brutus captivity থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, যেই ক্যাপটিভিটিতে তুমি আছো, Mizala. The conquerors can now only have the satisfaction of burning his dead body. তার কনকারাররা এটা তো তার ডেড বডিটা পেয়ে স্যাটিসফাইড থাকতে হবে, ডেড বডিটাকে বার্ন করে কনকারারদের। বিকজ ব্রুটাস কিল্ড হিমসেলফ এন্ড ডিড নট অ্যালাউ এনিওয়ান এলস টু কিল হিম। ব্রুটাস নিজেকেই নিজে মেরে ফেলেছে, অন্য কাউকে মারতে দেয়নি। সো দ্যাট নোবডি ক্যান ক্লেম দ্য অনার অর ডিস্টিংশন অফ হ্যাভিং কিল্ড হিম, যাতে কেউ তাকে মারার অনারটা ক্লেইম না করতে পারে, সো দ্যাট নোবডি ক্যান ক্লেইম দি অনার অর ডিস্টিংশন অফ হ্যাভিং কিল্ড হিম, Lucilius. So Brutus should be found. I thank thee, Brutus, that thou hast proved Lucilius saying true. So Lucilius বলছে, that was the proper end for Brutus. I am thankful to you, Brutus, that you have proved Lucilius's words to be true. Lucilius বলছে, it was proper end for Brutus. এটা ব্রুটাসের শেষ। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু ইউ, তোমার কাছে থ্যাঙ্কফুল ব্রুটাস, দ্যাট ইউ হ্যাভ প্রুভড মাই ওয়ার্ডস টু বি ট্রু। তুমি লুসিলিয়াসের ওয়ার্ডকে যে সত্যি করে রেখেছো, তুমি যে মুক্তি পেয়েছো, তুমি যে মারা গেছো, তো এই জন্য তোমার কাছে আমি থ্যাঙ্কফুল। লুসিলিয়াস বলেছিল না যে নোবেল ব্রুটাস কখনো তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, মারাই যাবে, তোমাদের কাছে ক্যাপটিভেটেড হবে না, সেটাই বলছে অক্টেভিয়াস। অল দ্যাট সার্ভড ব্রুটাস আই উইল এন্টারটেইন দেম। যারা এই ব্রুটাসকে সার্ভ করেছে তাদের সবাইকে আমি এন্টারটেইন করব। ফেলো উইল্ট দাও বেস্টো দাই টাইম উইথ মি? বলছে, উইল ইউ স্পেন্ড ইউর টাইম ইন মাই সার্ভিস, স্ট্রেটো?
if Mezala will prefer me to you, যদি yes, if Mezala will recommend me to you. Octavius, all that Sir Brutus, I will entertain them. Fellow, wilt thou bestow thy time with me? Octavius বলছে আহ, Octavius বলছে, I shall receive into service all those who serve Brutus. Fellow, will you spend your time in my service? এবার স্ট্রেটো বলছে, yes, if Mezala will prefer me to you. হ্যাঁ, মেজালা যদি রেকমেন্ড করে আমাকে তাহলে। এবার অক্টেভিয়াস, ডু সো গুড মেজালা। অক্টেভিয়াস বলছে, ডু সো গুড মেজালা। মেসালা, হাউ ডায়েড মাই মাস্টার স্ট্রেটো, আমার মাস্টার স্ট্রেটো কিভাবে মারা গেল জিজ্ঞেস করছে। স্ট্রেটো বলছে, আই হেল্ড দ্য সোর্ড অ্যান্ড হি ডিড রান অন ইট। স্ট্রেটো বলছে, আমি সোর্ডটা ধরলাম আর ও রান, মানে হি র্যান অন দ্য সোর্ড। মেজালা, Octavius, then take him to follow thee that did the latest service to my master. এবার মেজালা বলছে, Octavius, you may then take this fellow into your service because he was the one to perform the last act of service to my master. Octavius, take this fellow in your service, একে নিয়ে যাও, because he was the one to perform the last act of service to my master. সে লাস্ট অ্যাক্ট অফ সার্ভিস আমার মাস্টারকে দিয়েছে। অ্যান্টনি, this was the noblest woman of them all. All the conspirators, save only he, did that they did in envy of great Caesar. He only in general honest thought and common good to all made one of them. বলছে, Brutus was the most honorable Roman of them all. All the conspirators except Brutus murdered Caesar because of their jealousy of him. All the conspirators except Brutus murdered Caesar. সব কনস্পিরেটরই ব্রুটাস ব্রুটাস বাদ দিয়ে বাকি কনস্পিরেটররা মার্ডার করেছিল সিজারকে, বিকজ অফ দেয়ার জেলাসি অফ হিম, তাদের হিংসার জন্য। ব্রুটাস মানে ইয়ের উপর হিংসের জন্য, সিজারের উপর। কিন্তু ব্রুটাস ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান হু জয়েন্ট দ্য কনস্পিরেসি উইথ অ্যান অনারেবল পারপাস টুয়ার্ডস দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড ফর দ্য কমন গুড অফ অল রোমান্স। কিন্তু ব্রুটাস একমাত্র মানুষ ছিল যে কমন গুড অফ অল রোমান্সের জন্য সিজারকে মেরেছিল। হিজ লাইফ ওয়াজ নোবেল অ্যান্ড দ্য ভেরিয়াস হিউমার্স ওয়ার অলসো নাইসলি ব্যালেন্সড অন হিম। না, লাইফ তার নোবেল ছিল, আর নেচার মাইট স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড ডিক্লেয়ার টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড দ্যাট হি ওয়াজ আ পারফেক্ট ম্যান, এবং নেচার বলবে যে সে পারফেক্ট ম্যান ছিল। অক্টেভিয়াস, লেট আস ট্রিট হিজ বডি অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ গুড কোয়ালিটিস। এই ওর বডিকে নিয়ে যাও, মানে তার গুড কোয়ালিটির জন্য, শোয়িং হিম অল রেসপেক্ট অ্যান্ড লেট আস পারফর্ম অল দ্য ফিউনারাল রাইটস ইন হিজ অনার। সব ফিউনারাল রাইট ভালো করে পারফর্ম করো তার অনারে। হিজ ডেড বডি উইল লাই টু নাইট ইনসাইড মাই টেন্ট। ডেড বডি আজ রাত্রে পড়ে থাকবে টেন্টে, অ্যাজ সোলজার শুড ট্রিটেড উইথ ডিউ অনার। সব সোলজারদেরকে যাতে অনার দেওয়া হয়। গিভ আ সিগনাল টু দ্য ট্রুপস টু রেস্ট, সব ট্রুপকে রেস্ট দ্য সিগনাল দাও। অ্যান্ড let us leave this place to share the glories of this victorious day. And let us leave this place, চলো এই ছেড়ে জায়গাটা ছেড়ে চলে যাই, to share the glories of this victorious day. এই ভিক্টোরিয়াস ডে এর গ্লোরি শেয়ার করার জন্য। এই যে বলছে, স্ট্রেটো আই হেল্ড দ্য সোর্ড অ্যান্ড হি রান অন ইট, আমি ধরলাম, আর স্ট্রেটো বলছে যে আমি ধরলাম, আর মেজালা জিজ্ঞেস করছে, হাউ ডায়েড মাই মাস্টার স্ট্রেটো? তখন স্ট্রেটো বলছে, আমি সোরটা ধরলাম আর হি র্যান অন ইট। মেজালা, অক্টেভিয়াস, দেন টেক হিম টু ফলো দি দ্যাট দে ডিড দ্য লেটেস্ট সার্ভিস টু মাই মাস্টার। অক্টেভিয়াস, ইউ মাস্ট টেক দিস ফেলো ইন ইউর সার্ভিস বিকজ হি ওয়াজ দ্য ওয়ান টু পারফর্ম দ্য লাস্ট অ্যাক্ট অফ সার্ভিস টু মাই মাস্টার। এবার অ্যান্টনি, দিস ওয়াজ দ্য নোবেলেস্ট রোমান অফ দেম অল। All the conspirators, save only he, did that they did in envy of great Caesar. শুধুমাত্র ব্রুটাস ছাড়া বাকি সব কনস্পিরেটররা সিজারকে মেরেছিল হিংসের জন্য। He only in a general honest thought and common good to all made one of them. এবং কমন গুড জন্য মেরেছিল। His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man.
His life was noble, and the various humors were so nicely balanced in him that nature might stand up and declare to the world that he was a perfect man. এবার Octavius বলছে, according to his virtue, let us use him with all respect and rights of burial. So let us treat this body on account of good qualities, showing him all respect, and let us perform all the funeral rites in his honor. Within my tent his bones tonight shall lie. May most like a soldier ordered honorably, so call the field to rest and let's away to part the glories of this happy day. So let us treat this body on account of his good qualities, showing him all respect, and let us perform all funeral rites in his honor. His dead body will lie tonight inside my tent as a soldier's be treated with due honor, give a signal to the troops to rest, and let us leave this place to share the glories of this victorious day. In this end, we shall treat Brutus with all respect and honor. We will arrange all the rites and funeral ceremonies with a victorious and dignified man like him fully deserved. Tonight, his dead body shall be kept in my tent with all formalities which a brave and honorable warrior deserves. Let us give our soldiers a signal to rest for now. Later on we shall divide amongst ourselves and distribute among others the glorious honors of victory we have achieved in this happy day. Later on we shall divide amongst ourselves and distribute amongst others the glorious honors of victory which we have achieved on this happy day. And this is how Act 5, Scene 5, the last scene of this drama ends, of this play, of this tragedy ends.